Hello and welcome back to the bottom. My name is Beast. Back with Mask of Truth. I did one singular level of grinding, and that is about it. Found out that apparently, Fumidol is an extremely fucking good support after going through the tutorial mission for the trials thing for her. Like, she is very high support, only really damage when actively, like, in danger. Anyways, progress story. In the depths of the vast woods, a man meditates, alone on the forest floor. His body is absolutely still, as if he's become one with the trees surrounding him. Time passes unnoticed in the stillness, until... Suddenly the forest is filled with screeches and cries of animals in terror. Heavy thudding footsteps come closer and closer, woodland creatures scatter and flee, terrified. But the man is unmoved. Even after the smaller animals have fled, it becomes clear the footsteps are coming his way. Ah! It is a massive pain in the arse. Ah, I see the problem now. I fucking broke it. That's why it doesn't fucking work anymore. What else am I supposed to do then? Fucking use this? This won't fucking work. There we go! Haha! Open your fucking bottle with a gun. Ah, so I desperately need a bottle opener down here. That's good to know. This man's is taking a very long time to walk up to Vurai. Did I already write that? Yeah. What's another fucking Gaunji doing here? I thought they were supposed to be like Uzurusha only. An enormous Gaunji, likely one of the ones brought in for the previous battle. It must have escaped after going unused. Okay. Even a soul-shaking roar registers as little more than an annoying buzz. Vurai finally opens his eyes, regarding the Gaunji as he would an insect. For a moment, the Gaunji seems paralyzed in place, stopped by Vurai's sharp gaze and commanding voice alone. It lunges, charging to close the distance. Its jaws are wide open and are opened wide enough to see into its vast gullet as it charges forward. Seconds away from impact. Shosh! With one mighty swing of his hand, he decapitates the Gaunji in a single chop. The body staggers on, driven forward by its momentum, then collapses. The ensuing crash resounds through the trees. And then finally, silence descends once more. Bathed in the stench of bestial blood, Vurai only sounds disappointed. Ento steps into the clearing, having made her way through the foliage. どうしてそんな無茶を？すでに時は満ちた。
動かずにおれようか。奴はいたか。直接この目で見たわけではないですが、噂は聞いています。Ever since Furai started moving on his own again, Entua had been visiting in Nakamui's grounds more and more often. She told them she was there to gather food, but that was merely a cover. She was there on behalf of オシ Furai. トル様は今、確かにエンナカムイにおられます。She delivers a report to Furai, relaying everything she had learned while undercover in the city. Even after their declaration to take back the throne, she recounts Oshito's fame grew even greater, and he gained more and more followers. それでこそ我が欲する最強の敵。これでお分かりになったでしょ。再戦など、今さらオシトル様と戦うことに何の意味があるのです？所詮は女か。He turns his back on Entua. どこへ行くつもりです？知れたこと、オシトルの元に赴く。ですが、まだ怪我が。世話になった。待って、今戦っても叶うはずがありません。Furai turns his head slowly to Entua, who clings desperately to his arm. とう。ならばいつ戦う？いつまで待てば我はオシトルと戦うことができる。アクルカは命を食らう。それは奴とて同じこと。だが奴の方が少しばかり恵まれているらしい。Something about this strikes Entua as odd, that a man like Furai would speak of such things as fate and the blessings thereof. Furai cannot admit that he is lower than his enemy. Could that be frustration, self-loathing, enlightenment, or... いずれにせよ、我が戦はあと一度で終わる。そのことを知っていながら、なぜ？ Suddenly Entua's father flashes before her eyes. わしはここに置いていけ。この傷、もう助からぬよ。人の身では拭いそむ神には勝てぬ。Her father once compared the Akuruturuka of Yamato to Nugrisum Kami. If an Akuruturuka fought with all their unearthly power, what would happen? And if their opponent was also an Akuruturuka, the collateral damage would kill countless other soldiers, or even innocent civilians. Homes burned by the ravages of war, families broken apart, people hurt and left to die in the cold wilderness. She had seen it with her own eyes, the same grim endings time and time again. She cannot let this man go. オシトル様は私がおびき寄せます。Entua speaks without thinking. ざれ言を。本当です。ならば、どのようにしてオシトルを連れてくる？私は以前、宮廷付きの女官をしておりました。オシトル様にもお会いしたことがあります。ほう、面白い。一介の女官風情がヤマトの将を呼びつけられるだと？私に考えがあります。ただし、誓ってください。戦うのはオシトル様だけ。他の者たちには決して手を出さぬと。誓えぬ。アクルカの力を真に解き放てば、我が我であることさえ請け負えぬ。なぜそこまでして？それが我の生き様。他に何の理由がいる？ Hearing that from Murai, she realizes that any further questioning is useless. わかりました。オシトル様は必ず私が連れてきます。どうかそれまでお待ちください。貴様、何故我のためにそこまでする？あなたのためでは、あなたの。Tries to continue, but the words won't come out. By the way,
I may have started this a bit late because I was busy. I was very, very occupied with the game that I played on Monday as well. And basically, I finally finished the Bavarian campaign, so now I'm moving on to the Egypt levels. And I did the second one. The thing with the second Egypt level is that it constant, like one of the enemies is is a Bavarian, and something that they have as an offering. Basically, you have, when you build a temple, you can make offerings that they have special effects. One of their offerings is that for a certain amount of time, all ranged units will miss every shot. Basically making it so you don't have damage output from your ranged units. The thing with Egypt is they specialize in ranged units. They literally have shit melee units, but like 3 tiers of ranged units. So them constantly spamming that basically cripples your military. And and the mission is that you need to build up 50 archers. So you can't constantly lose them in fights. So every time you're attacked, you basically have to like give up your territory. And so what basically was the case that this was like the starting island, and there's a port here that leads me to the main island where two enemies are. I built like a base, took out one of the enemies, and in that enemy's territory there's a second port that lets me go to this island, which I didn't know was connected up here. So I started building up here, and then I noticed, fuck, the Bavarians had cut off my port there and destroyed it. So this island was completely sealed off from the rest, which was like actually my base with my main industry. So I basically had to scrounge as much bullshit together to build up an industry on this island while just abandoning this one to like, oh, it's just going to support this island, because I can't do anything if they decide to take this. If they decide to spam attack, I'm fucking dead. So, but they couldn't touch this because I had the port. So basically I just started building my infrastructure and industry over here from fucking scratch with barely any barely any resources. And as I like started to advance, basically get more land here, I noticed, oh wait, there's a fucking land bridge. So I made the land bridge, and suddenly, like, fucking, there's a backup of materials on this flag. There's a backup of materials on this flag, because they were trying to bring everything from the fucking from my old base over to this island where all the production is happening now, because that's where they needed it. And that's how I then managed to win the level. But that was still very annoying. Every time the fucking enemies attacked, I basically immediately tore down the building they were attacking. So they automatically retreated and then just rebuilt it. And it was like built up again and had soldiers in it before they could attack again. So, and that I would just repeat. And thanks to that, they couldn't fucking advance at all. Anyways. For a moment, what I stony face looks like someone else's. 私には父がおりました。ヤマトとの戦の折、父はオシュトル様との戦いに敗れ果てました。見事だ。さすがはウコンへ大将。But I feel like they re-recorded these lines. 貴殿もな。人たちは浴びせたか。ならば悔いはない。良き戦であった。
That day, her father stood unflinchingly against the monstrous enemy. He fought bravely and lost. It hit her a sudden painful realization. The man in front of her is the same. He seeks a death he can respect on his own terms. The only person who can grant his wish is her. But I peered into his eyes searchingly, as if he might find the truth therein. 貴様、ヤマトの女官と言ったな。故郷を捨てたのは復讐のためか。そのように思われるのも当然でしょう。ならば、オシュトルは我と貴様の共通の敵というわけだな。貴様の父親の仇、我が必ず取ってやる。Enter bites her lip, looking down. For now, she can work with this misunderstanding and gain his trust this way, so that the tragedies of the past won't be repeated. But as to whose tragedies, who she's protecting, and who she wishes to protect, Enter has no answers. BP allocation. Kind of forgot to do that. Whoops. Oh, he finally got his third attack on the sword style thing. That's nice. Let's give him one attack. Yeah, just give him one attack. For some defense and attack. Just attack. Oh, and I guess perfect. Perfect to 0. She got some attack. Give him some speed. What the fuck do you think she'll get? She shall strike down everything in one in one strike. Not fellow. Fuck that. Oh, by the way, as to why she's like a really good support, I just checked, and it's basically like this is like the attack that's around her. And it deals decent damage. It deals decent damage. This barely deals any damage, but it stupefies and decreases movement. And this, you can fucking see what this does. And I still have no idea what Summon Shumari is supposed to do. Oh, him getting like the third chain of the Hakuen, and then whatever it's fucking called, actually gave him the final chain here as well. Intriguing. She's still yet to learn this. And she still has Tiger's Bloodlust. Event. Office. It's been some time since we returned from our travels in Kujuri. We sealed our alliance with no further problems, but there's still much work to be done. At times, instead of setting our sights on the highest peak, we must first ensure we stand on steady ground. So I work with this in mind. という感じなんだけど、どう？なるほどなのです。では、ここの After finishing lunch, as I returned to the office with Kiuru, I noticed Kuon and Nekuna chatting up as they study a map. 何を話し込んでいるのだ。あ、やっと戻ってきた。オシトル、ちょっといいかな。なんだ。I glanced at the map, noticing old symbols and lines drawn across the land. ねえ、オシトル。ここに新しく水路を通せたら、みんな喜ぶと思わない？ You just want a bath, don't you? 以前話題になった湖か。実現は難しいという話ではなかったか。確かに水路を通したとなれば、水回りが豊かになり、皆も喜ぶだろうが。やっぱりオシトルもそう思うんだ。この先のことを考えたら水路は必要になるって。そこでなんだけど、実現するよう前向きに考えてみてはどう？ Kuon keeps darting meaningful glances towards Nekone. Nekone nods to that. 姉様の言うように
新しく水を通せば余裕ができて楽になるかと思うのです。畑に回せる量も増えるですから、作物の収穫量も増えるですし、それに今のままですとこの先水不足に苛まれることになると思われるのです。どういうことだ？私たちはさらなる戦力の増強をする必要があるのです。つまり人が増えるということです。それを考えると。そうだな。食料の備蓄には気を配っていたが、水は。 That doesn't mean that you'll get your bath, Kuon. 実際少しずつですが、城内にある貯水池の水位が下がり始めているみたいなのです。そうか。It won't run out today or the day after, but if we keep going at this rate, it's possible that an actual war would be out of the question. 新しい水路を引く必要があるのは分かった。しかし、戦を控えた今、大規模な工事をするような人手も金もないことは皆もよく分かっているはずだ。どうやらクオンには考えがあるようだが、一体どうするつもりだ？そう言うと思ってた。Kuon looks particularly smug, as like she's been waiting for me to ask. 確かに新しく水路を引くとなると多くの人手と資金が必要かな。でもそれを簡易的なものにすればそんなに手間もかからずに済むはずなの。そして私にはとっておきの秘策があるんだ。秘策？それはね。Kuon clears her throat, confident in her proclamation. 竹を使えばいいかな。私の故郷のやり方なんだけど、こういった大規模な水路を掘ることができない場所には竹を使って水を通すんだ。竹ですか。それって筒状で中身が空洞になっている植物の。そう、その竹。なるほど。竹か。軽くて丈夫で腐りにくくて加工もしやすいから、こういうことにはうってつけじゃないかな。これをつないでいけば、ほら簡単な水路の出来上がり。どう？悪くない方法だと思うかな。Kuon puffs out her chest confidently. 確かに。そういったものを使えば水を引いてくることは簡単になるな。姉様。You know, I was thinking, it's weird that he doesn't know what it is, because, considering that he is like a human, like a Japanese human. So he should know about that kind of stuff from the weird fucking noodle thing. But actually it makes sense that he doesn't know, because of the situation that he grew up in. What with the whole sci-fi, no contamination, like the smallest bacteria could fucking murder us all environment, I doubt they would actively bring in bamboo and use it for that kind of stuff. 何？猫ね。But Nekone seems reluctant to speak. With Nekone so eager, she's trying to be considerate. とても言いにくいのですが、ないのです。ないって何が？ですから、この国には自生していないのです。竹は。え？ Kun's smile freezes. 竹のことは書物で見たことがあるですから知っていたですが、このエンナカムイには自生しない植物で、おそらくはこのエンナカムイだけでなく周辺諸国を探しても竹は生えてないと思うのです。え？そう言われればずっと竹を見たことがないな。ということはですので、非常に言いにくいですが、Kun's tail, previously wagging with joy, droops to the ground. ごめんなさいです。竹がないのなら代わりに他の木を使えば。いや、ダメか。はいです。できないことはないですが、丈夫で腐食に強い材木を同じような大きさでたくさん揃えるのは大変なのです。それに加工の手間を考えると、たとえ多くの人手が割けても
短期間ではとても。でしたら金属で筒を作ってみたらどうでしょうか。金属で同じ大きさの筒を作りつなげていけば。 No. 木材よりもはるかに金がかかる。ただでさえ戦に備えて大量の金属を必要としているのだ。むやみに金属を消費するのはなるべく避けておきたい。それなら石を組んで使うのはどうかな。石ならただ同然だし。石の水路を作る手間を考えると木材よりもずっと困難だろう。だからこそ竹を使おうという話だったのではないか。 Listen, I know you really want your fucking bath, but no. Also, the fucking background change is just Meguru, but. そうでした。待ってよ。石といえば普通の建材の石の代わりに石灰岩などはないのか。確か石灰を焼いて粉にして水と砂利も混ぜ合わせれば原始的なコンクリートになるはずだ。ごめんなさいです。希少な鉱石ならともかく、さすがにどこにどの石があるかまでは。そう言われればそうだな。しかし、ただ同然で、どこにでもある。土くれならそこらにあるが、それで何ができるというんだ。I sigh heavily in defeat, reaching for my lukewarm teacup. Then, with my finger against the hard smoothness, everything becomes clear. 猫ね。はい。この湯飲み、一体どこで作っている？湯飲みです。それなら多分近くの集落で。Realization hits her mid-sentence. 兄様、もしかして。そうだ。陶器用の土と上薬を使って長い筒状の管を焼き上げる。いわゆる土管というやつだ。この場合は陶管と呼ぶ方が正しいが。あ、陶器なら腐ることがないし水漏れもしない。何より自由に形を変えられて安上がりかな。陶器、考えてもみなかったです。どうやらそれで決まりのようだな。A solution at last, unable to help myself, I smiled broadly. 早速で悪いが費用の見積もりを出してくれ。キュールは焼き物ができるものを集めてくれないか。わかりました。任せてくださいです。かしこまりました、兄上。あっと、実際に測量をせねばな。クオンにはその手配を頼めるか。もちろん。Without orders tossed out left and right, the room quickly grows much more busy. さてっと、どうやらうまくいったみたいかな。すべては計画通り。姉様、さっきからブツブツとどうしたですか？なんでもない、なんでもない。ほう。I was gonna just want Hawk to just go, oh, by the way, this doesn't mean you can use the water for baths. 失礼します。おしとれ様、お父様から果物が届きました。どうぞ皆さんでお召し上がりくださいって。ビミ、甘酸っぱくてとても美味しいです。Before the Luti even finished talking, the twins are already digging into the fruit we have out for sampling. これはありがたい。甘いものは貴重だからな。I pluck up a large morsel of some dried fruit or other and take a bite. The flesh is thick and fresh, and the thin sweetness spreads throughout my mouth. これはうまいな。お世辞抜きにうまい。濃いめのお茶か強い酒があるとさらにいいな。ありがとうございます。お菓子に練り込んだりすると美味しいので今度作りますね。それは楽しみだ。甘いものに目がない清浄もお喜びになるだろう。王禅殿にも感謝の意を伝えてもらいたい。クジューリは名産品ですし、そう言っていただけるとお父様も喜ぶと思います。
After Lutia leaves, a thought occurs to me. I stare at the dried fruit in my hand, one bite taken out of そう it. いえば確か猫ね。はい、何です？すまないがこれを母上にも届けてくれないか。確か母上も甘いものは好きだったはず。ぜひ食べていただこう。自分で届けたいところだが、あいにくここを離れられなくってな。猫ね。はいです。どうした？何か視点が定まっていない。ほうけていたように見えた。もしや具合でも悪いのか。I reach over towards her forehead, worried she has a fever, but she visibly flinches at the gesture. 少し疲れているようだな。ここのところ無理をさせてしまっていたか。大丈夫なのです。そうは見えぬ。母上のところへ行ったらそのまま休んでくるといい。しばらく帰っていないのであろう。ですが、心配するな。少しの間くらいなら猫根がいなくともなんとかなる。それよりも猫根や母上の方が心配だ。Oh, I think some life left her eyes there. She shakes her head once, twice, 3 times. And then she forces an awkward smile. わかりましたです。それでは兄様。ああ、母上によろしく頼む。Okay, apparently, 行ってくるです。 according to one of the comments, this is like after Luthia's arc comes in Nikwona's arc. So let's hope her psyche comes through out of that, you know, all right. Toking his heart, okay. Nikwona rises, takes a step forward, and nearly collapses to the ground. Reach out reflexively, taking hold of Nikwona before she falls to the floor. 猫根、どうした？大丈夫か？ Nikwona stretches her arm out as if reaching for something, then clutches instead onto her own robes. やはり具合が悪かったのか。兄様。とにかく横になるんだ。すぐにクオンを呼んでくる。あれ、私どうしたです？倒れそうになったのだ。気づかなかったのか？はい。もう大丈夫なのです、兄さん。Flustered, Nikwona pulls away. Once she's back on her feet, she stops, seemingly stable. 猫ね。なんでもないのです。それでは、母様のところへ行ってくるです。いや、母上への使いは別のものを立てる。猫根はこのまま部屋へ戻ってゆっくりと休むといい。でも、I smile lightly, trying to dispel Nikwona's worries. 猫根に倒れられたら、それこそ母上に怒られてしまう。そばにいながらどうして、とな。The words seem almost to have paralyzed her. She stares at me, frozen. Now we're finally gonna find out, like officially find out how it's just... He keeps becoming more and more like... Ushtor, and it's just like destroying her mentally. Because because the line between Haku and Ushtor in her mind are starting to... the line is starting to blur. 違うのです。うん。なんでもないのです。Nikwona shakes her head over and over. Her tail quivers, puffing up with each passing それ second. がしは何かおかしなことを言ったか？主様の名はオシュトル。Of course they saw through it. Nikwona's body jolts at Ururu's sudden interjection. ヤマトの双璧と歌われるウコンウェ大将オシュトルとは、まさに主様のことです。なんだ、二人とも突然。オシュトルはただ一人。主様が主様に見えるのは当然でしょう。違うです。
神様は。 She tries to speak, but she can't find the 猫 words. ね。いえ、本当に何でもないのです。 Nekina shows me a smile, then turns her back on me, sliding the door open and stepping out. But as she goes, I see something dark reflected in her eyes. 不安。まだ引きずっています。 And there she is, depression over here. You know, it's kind of tough coming into this after doing the finale for Toko's Outlast. But for those who don't follow that, it started right when the depression began and went all the way to the end of the route. And when I say like when the depression began, you know what I'm talking about. The best part is that when like the peak of depression happens, you know, when the issue really drops in on them. Jokes. People who know the story will understand. I just don't want to spoil anyone who hasn't actually played it. Bud had to go somewhere before that happened, so when he came back, it's just, oh, by the way, depression! Well, yeah, that was depression when I was still here. Oh no, you don't understand, even bigger depression! Oh no. Equipment. First big aping death. What does Murtika get? Give her a physical defense. Why not? Give her a physical dodge too. Why not? And I planned a diversion. Yes, stealth and nature's harmony still. Is there anything I might want to give her instead? Fucking give her 4 jump, sure, why not? Stalwartness? Nah. Who has bravery right now? Kivaru, okay, good to know. この防壁に脆くなっている箇所が見つかりました。門も随分傷んでいるようです。仕方あるまい。これまでの円楽組は外異の脅威にさらされるような状況になかったのだからな。砦の壁を厚くする余裕があるなら田畑を広げる。里へ降りてくる獣を防ぐだけならこれで十分だ。しかし状況はすでに一変した。Peer down from the watchtower. 東大元暮らしか。一人二人の密偵ならば簡単に忍び込めるだろう。はい、こちらが先に見つけてよかったです。早急に修繕の手配をいたします。そうだな。それと猫ね。Nodding at Kivaru's word, I looked to Nekone. But Nekone only gazes blankly, staring off in some other direction. 猫ねさん? Even Kiru looks to Nekone, his expression serious. His serious expression giving way to uncertainty. 猫ね。 When I hesitantly touch Nekone's shoulder, her entire body jerks back in shock and she finally meets my eyes. はいなのです。防壁修復の詳細を後でキュールから受け取っておいてくれ。わかったのです。疲れているのか。そんなこと。Nekone offers a different reply, but I can't feel any energy from her. 当然といえば当然か。終わりの見えない戦で皆疲れている。猫根にもあまり無理はさせられんな。キュール、他に問題になりそうな箇所は？数え上げればキリがありません。すべてとはいかぬか。わかった。優先順位をつけよう。手が回らぬところは別の策で対応しよう。わかりました。Despite a stern reply, I can hear Kivaru's voice quaver lightly.
厳しい戦いになりますね。戦とは常にそういうものだ。人が死ぬ。敵であれ味方であれな。戦場では人を数でしか見ない。だがその一つ一つに命がある。思いがある。背負う命の重みと散りゆく命の意味を忘れてはならぬ。はい、兄上。私もいつか兄上と同じものが見られるようになりたいと思います。Nekune seems to be staring intently throughout our conversation. では、兄上。With a parting bow, Kivuro climbs down the watchtower. Watching him leave, I speak to Nekune. 我々も行くとしよう。どうした猫ね。Nekune shakes slightly as if regaining her senses. 疲れているのであろう。少しの間肩を貸そう。大丈夫なのです。それなら良いが、あまり無理はするな。Saying so, I gently pat Nekune's head. んNekune's arm raises slightly of its own volition. She reaches towards me suddenly, as if possessed. But before she can touch me, she pulls back, suddenly, apparently realizing どうし something. た私はもう子供じゃないです。Nekune averts her eyes as she そう speaks. か。すまるな。At Nekune's prompting, I let my hand fall. やはり様子がおかしい。口では強がっているが、無理をさせているのかもな。Nekune peers over the schematics of the fortress, spread out on the table before her. やはり設計が古いのです。これを機にできるだけ最新の様式に改めないと。確かこの辺りに。Nekune just stretches up, trying to reach a book on a high shelf. She finally grabs the book she was looking for, but she also tries to pull it out. But as she tries to pull it out, other heavy volumes rain down on her after it. When the dust settles after the avalanche, Nekune climbs out of the book slide, rubbing her head ruefully. That moment, the scene from earlier that day, flashes across her mind. 猫ね。Her eyes widen with shock, and she sinks down to the floor in anguish. Everything she had repressed, all the tears she had held back, it all comes out now. 今日頭をそっと撫でてくれたのは一体誰なのです。まるで昔の兄様みたいに。兄様は、いいえ、違うのです。あれは兄様じゃないのです。でも、だけど、本当の兄様じゃないはずなのに、あの時、目の前にいたのは誰なのです。わからない。もう、わからないのです。私は、どうしてこんな気持ちに。猫ね、どうした？今何か大きな音が聞こえたが。兄様。Hurriedly, Nekune wipes her tears on her sleeve. なんでもないのです。ちょっと手が滑って本の下敷きになっただけなので。そうか。怪我はないか？大丈夫なのです。何節か頭に当たったですが。泣いていたようだが、痛むのか？いえ、今はもう。Nekune keeps her distance as if in fear of his し touch. かし、熱心なのはいいが、根を詰めすぎなのではないか？ごめんなさいなのです。
でもわかった。眠気覚ましの茶でも持ってこよう。本の整理ならそれがしも手伝える。She stares blankly at him after he leaves the room in a daze. Even after he leaves the room in a daze. 兄様、違うのです。本当の兄様は、兄様が兄様になってしまったら、兄様はどこへ行ってしまうですか。私が認めてしまったら、兄様が消えてしまうのです。兄様のことを覚えてる人がいなくなってしまうです。兄様、どうしてそんなにも、どうしてそんなにも兄様と同じ目をして笑うですか。どうしてそんなにも兄様と同じように撫でてくれるですか。どうしてそんなにも、どうして、どうして。 After a moment, Nekune weakly rises, taking unsteady steps out of the room. 兄様の言う通り、きっと疲れているです。だから、せめて落ち着くまで、兄様と距離を置いた方がいいのです。And that's when he goes to fight Burai, and she almost fucks it up again. Never forget, Nekune's at fault for Oshito's death. I'm being very mean right now, but still, you know. She tried to help, but you know, the help didn't really help. Nekune walks around the outskirts of the estate. Even in the cool evening breeze, her heart will not settle. A shadow falls over her. Nekune reflexively turns. 猫根さん、 The woman kneels respectfully in the dark. She seems familiar somehow. あなたは確か。エントゥアでございます。ヤマトではアンジュ様お付きの女官をしておりました。Nekune recalls, after risking everything to help Anju and Oshito, she was the one who remained in the imperial capital to search for Honoka. 無事だったですか。おしとり様や皆様もあの後無事に国境を脱され、今はこのエンナカムイに身を寄せているとお聞きしました。今日は猫根さんにお願いしたいことがあり、無礼を承知で伺いました。何なのです。おしとり様の秘密についてです。兄様の。こちらではお話しできない要件ですので、猫根さんにご足労いただきたいのです。兄様の秘密。 Of course she's gonna think, oh no, how does she fucking know? どうぞこちらへ。As if delirious, she walks unquestioningly forward into his arms. And in that moment, the woman presses a damp cloth against Nekune's mouth. A sweet scent fills her nose, and Nekune feels her consciousness waver in a sudden lurch. これは眠り薬。 Nekune goes limp in her arms, and gently readjusts her weight, supporting her. 申し訳ありません。でもこうでもしなければ。 She pulls a folded letter from within her robes and mounts it into a nearby tree, stabbing a small blade through it into the bark. Without doubt, the only person who could read it would be its intended recipient. The night wind blows over the sound of the Wuptor's heavy footsteps, fading into the darkness. 猫ね、一服しよう。猫ね。 I glance around the room, but she's nowhere to be found. The books and ledgers are still on the floor where she left them. 猫ね、一体どこへ。あの几帳面な猫ねがこんなに散らかしたまま。 And then I hear the distant sound of a running Wuptor in the night. Something cold settles in my stomach. まさか。猫ね。 I burst out of the room, looking wildly around for Nekune, and then I see it. Short sword jammed into a nearby tree. これは。 I pull out the blade and grab the letter before it falls. It's addressed to Lord Oshito.
I control my pounding heart. I open the letter. 貴公の玉、我が小中にあり。玉を砕くこと望まぬなら、他言無用。身一つで来られたし。Below the note, a crude map is drawn with an X marked at a specific point in the wilderness. It can only mean one thing. 猫ね At last, Nekona's eyes flutter open. She looks around. It's dark. She can't make out the details of their surroundings, except that they're in the お forest. 目覚めになりましたか？ She can make out an indistinct shadow in front of her, with its head bowed. ここはどこなのです？ The figure before her supports her weakened ま body. だ薬が効いています。動かれない方が良いでしょう。薬。 She finally remembers. ここはどこなのです？あなたは。猫根さんには私と一緒にここにいていただきます。 Her response is polite, but leaves no room for argument. さっき兄様の秘密を話すと。 Her captor remains silent. Nekona realizes the truth. 嘘だったのですね。申し訳ありません。しかしながら猫根さんに危害を加えるようなことは誓っていたしません。しばらくこちらに留まっていただくこと、それだけが私の望みです。なぜこんなことを。オシュトル様に去る者と戦っていただくためです。兄様にそんな暇なんかないのです。その者が望むのは試合ではなく試合、命の命のやり。そんなバカなこと、どうして兄様がしなければならないのです。はい、その通りだと思います。オシュトル様に直談判することも考えました。ですが戦いなど無益と利をもって諭されれば一言も返せません。考えあぐねた末、オシュトル様に近しい方をかどわかし、是が非でも戦っていただく。そのために猫根さんがお一人になる機会を伺っておりました。卑怯な振る舞いなのは重々承知しております。ですがどうかお聞きください。その者の命はもう長くありません。死の淵からようやく回復したものの、ひどく衰え、本来なら戦などできぬ体ですが、それでもオシュトル様との戦いを望んでいるのです。そんなことのために私をさらったのですか。猫根さん、どうかお聞き入れください。その者の望みはただオシュトル様と戦い果てることのみなのです。ですから。それは誰なのです。 After a long silence, Ento speaks. 発注将が一人、ブライ将軍。 Nekona's eyes widen in shock. She can barely believe her ears. そんなはず。 Ignore that. そんなはずないのです。ブライは死んだのです。あの時確かに。いいえ、死んではいません。倒れていたところを見つけ介抱してしまいましたから、この手で私が。今頃オシュトル様は猫根さんをお助けするためにこちらに向かっているはずです。そしてブライ将軍はそれを待ち構えて、私は間違っていることは分かっています。ですがこうするしか。 Ento's voice is heavy with anguish, but the words fall on deaf ears. ブライが
生きている。兄様がライト。 In the fog of repressed memories, something でも stirs. 兄様は来るはずなんかないのです。猫姉さん。兄様が来るはずなんかないのです。猫姉さん。私を助けに。そんなことあってはいけないのです。兄様のことを知っているのは私だけ。私は兄様にとってもう Like, it's gotta be so fucking confusing to listen to her because she's referring to dear brother, but it's as if she's referring to like two people. It's like she's talking about, it's like she's talking about Marcus and, his best friend Marcus. Like, Marcus won't come, and Marcus won't either. Marcus can't come, he's already dead. And Marcus, well, to Marcus, I'm just... 兄様は来ないのです。兄様は来たりしないのです。もう来るはずがないのです。何を言っているのですか。オーシュトル様が猫姉さんを見捨てるはずが。全てを知ってる私は兄様の変なカムイの火種。私がいない方が兄様にとって私はもう邪魔なのです。私なんかいなくなった方が。それなのに私を助けに来るなんて。like Ento's just like, Jesus Christ! Like, what the fuck happened while I was gone? There's some heavy shit here! そんなはず。オーシュトル様が猫姉さんを助けに来ないはずがありません。オーシュトル様をかばっているのですね。違うのです。私は。いいえ、あなたも分かっているはずです。オーシュトル様は必ず来ます。必ず。A faint voice can be heard in the darkness. It rings through the forest, distant but clear. 猫ね、どこにいる？兄様。どこだ？猫ね！ In an instant, Nekone shoots to her feet. いけません。どうか。The sudden push startles into her and she falls back. Nekone bolts. Stumbling and tripping over herself, she runs forward without stopping, as if inexorably drawn into the dark. She finds a wuptor tied to a tree nearby, likely into his mount. Fumbling with the ropes around the tree, Nekone loosens its leash and jumps on the steed's back. 動いて進んで早く。 Feeling the kicks at its side, the wuptor jolts away in a swift dash. Trees surround them on all sides, appearing and vanishing into the night, with massive spindling branches spread like fiends with arms outstretched. Nekone desperately clutches onto the wuptor. 兄様じゃない。兄様ではないのに。来てはいけないのです。どうか来ないでください。兄様、兄様。猫姉さん。 Ento desperately chases after Nekone, losing sight of her in the dark woods. 猫姉さん、危険です。どうか戻ってください。 She struggles to keep track of the faint figure between the trees. As she struggles to keep track of the faint figure between the trees, she realizes another presence is very close by. An overpowering presence, choking and oppressive in the dark of the wilds. Ento recognizes it immediately, the fighting spirit of a Mononofu. 貴様か。 He spears Ento a brief glance, but immediately gazes ahead into the depths of the forest. あやつが来る。感じるぞ。アクルカの息吹を。来る。Rai laughs almost in delirium, as if his appetite for battle has driven him to madness. But Ento has regained her composure. 私は猫姉さんを追います。捨ておけ。ですが、押しとる。 Rai strides away from Ento, his steps confident and purposeful.
Into knows that this man now faces his death in battle with as much certainty as he lived life. It is his natural course. 最後に聞かせてください。 That last desperate outburst would I halt. もしもあなたが娘を残して父に赴くなら最後に何を伝えますか？我に娘などない。我一人生き、我一人戦い、我一人死す。他の生き様など考えたこともないわ。A faint smile crosses his face, as if for himself alone. エントゥア、好きに生きよ。 With that, Wurai leaves Entua behind. He had to say that, didn't he? Entua stands frozen there as if there was no more thing she did not get to as if there was one more thing she did not get to say. Her eyes shine with tears. I slow down, struggling to catch my breath. I've run down the entire mountain path, shouting Nekona's name for as long as I can. I can see it's close to dawn already. 指定の場所はこの辺りのはずだが。 Straining my eyes, I carefully make my way between the rocks. 待てよ。ここ。Eventually, I reach a clearing. At the center of what seems to be a vast cliff plateau, you can see two massive craters. This was where Oshto and Wurai fought and perished in battle, but across the plateau I could feel something, an unmistakable aura of power. 待ちかねたぞ、オシトル。 Oh, hi! この声はまさか。しかし、そんなはずはない。 As the figure speaks, the morning sun creeps over the horizon. The first rays of sunlight illuminate the man before me. Ugly! ブライ。あの時、貴様は死んだはずだ。我は死なぬ。たとえ屍を食らい、泥水をすすり、生き恥をさらそうとも。そのために猫根を。猫根はどこだ？知らぬ。何？我はただ、うぬと雌雄を決するためにのみ存在する。他の一切はもはや無に等しい。 With each thundering step, Wurai comes closer to his arch enemy. 知らぬのならそこをどけ。貴様と遊んでいる暇はない。どけぬな。小虫の命など我は知らぬ。戦場で散る命に損否もないわ。あるのはただ敵を滅するという絶対の意志のみを。先を生きたければ我の命を食らってからにしろ。ブライ。 Wurai unleashes the power of his Akuruka. I could feel the raw power of his fury caress my skin like tiny shocks. やむをえんか。ならば押し通る。チリと帰れ。ブライ。 Oh, do I get to fight this? Do I get to fight this? Please tell me I get to fight this! We grip each other in furious deadlock, monstrous feet planted upon the dry ground, cracks spreading outward in the rock as we struggle. さすがだな、押しとる。真っ向から組み合ってはこちらが不利か。 The
Managed to land a headbutt on Wurai, putting some distance between us. Then, without missing a beat, I slammed my fist into his stomach. Wurai staggers back with a couple thundering steps. なるほど、そう来るか。良いぞ。良いぞ。だから戦はやめられぬ。An eerie smile spreads across Wurai's face, as if he felt no pain from my last 相 hit. 手はブライ。離れていてはあの鎧のような体に跳ね返される。ならば肉薄して撃つしかない。しかしそれはブライの間合い。どうした？来ぬのか？ならばこちらから行くぞ。 He charges me with speed that doesn't seem possible with his massive body, and narrowly managed to dodge at the last second. そこだ！まだまだ！ The struggle continues like two Goliaths dancing across thin ice. 楽しませてくれるわ。あのブライと正面から戦えば本来なら自分などひとたまりもないはず。受けて持ちこたえられるだけでも上出来か。 Facing the Colossus head on, I keep looking for opportunities to strike, but they never come. He's definitely strong, but something about his movements doesn't feel 強い right. て言うなら捨て身すぎる。死を求めるのは戦士の本分だが生を求めるのもまた同じ。だが今のブライは全てを燃やし尽くそうとしているようにも見える。相打ち覚悟か。永遠に戦うことかなわぬなら己の全てを召し尽くすのも悪くはない。 His fighting spirit shakes the very land beneath us. うぬはそう思わぬか。おっしゃれ。まずい。このままでは。思うわけないかな。 Sharp voice rings out and the battlefield falls still for a こんな moment. ところで何をしてるの。お前たち。 I think this is a bad idea! Kuon and the others stand at the ready. They gather around me ど protectively. うしてなぜここに。ウルールたちが知らせてくれたの。オシュトルが血相を変えてどこかへ出かけたって。それで叩き起こされて追いかけてみれば。一人でこんな面白そうなことしてたってわけや兄上が行くところ私もついていくのは当然です。あまりクーちゃんを心配させないでくださいね。知らせと秘密にするのが務めかとも思いましたが口止めもされませんでしたので。確かにその通りだがそれは口止めをする暇さえなかっただけで。ですがなぜ。答えなくていいかな。どうせ理由があるから。理由なんかいいからはよやろうはよやろう。とりあえず話は後で聞きましょう。何でもいいのじゃ。夜更かしは健康の大敵じゃ。正常に夜更かしの癖をつけさせるわけには参りませぬ。皆の気持ちは嬉しいが相手が悪すぎる。やはり変わらぬな。オシュトル、ひとたびウヌが戦うとあれば父をもいとわず大勢の友が参ずる。ウヌが器など肩払いたいが戦は己こそ全て。ま、こっちも最初からそのつもりじゃない。そういうことやな。 Everyone readies their weapons. よかろう。所詮は足手まといの身と知るがよい。俺と共に消し去ってくれるわ。 Do we get massive? Oh yes! The bond wastes near Inakamui.
And this should be like the orchestral version of Fronte Nakamisama again. Ah! I already... Oh! I saw that! I saw that! Oh! Look at that! That's fucking awesome! What items do I have on him? Resist all, Art of Perseverance, Nature's Union, and Lightning Speed. That's a lot of lightning speed. Battle preparations. Get on in here. Huh? No Kivuru? Huh? There's still one space left? Huh? What? 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 Is that for replays? I can't select Nekano, of course. Makes sense. You know what? Get rid of Orgi. Get in for Mutal. And that should be good. Swap those around. Put her there. Combat tutorial. Suddenly the fucking music changed? What? Come on, that's boring. Action chain 8. 9. 8 first. Fubido's action chain Inariame will return a healing action chain towards an ally when that ally's action chain heals her. The echo from her ability Grateful Heart is the healing equivalent of a counterattack. Oh, so if you heal her, she will heal you back. Okay, some criticals when pressed with the right. Yeah, okay. Final Strike, we know about Final Strike. Simulation function, yeah, we know. Result prediction, yes. Auto chain, yes. Control auto chain, yeah. Ability 1. Zoc, you know. Summon. Some units are can summon when certain requirements some requirements depend on the unit, such as activating certain abilities, action changes, skills. Defend a dodge type, rewards, bonus points, free battle, mock battle, Ujika's trials, okay. Fire and water are activated, it seems. What are his action chains in this? Tsuyere Kaisho. An opening sway, you may think yourself my equal, douse yourself in water and repent. Even now, very well, let this fist of light pierce through. Okay, Barrier of Absolution. Reduces damage for allies, self and allies within range and increases zeal. Okay, that's neat. Jesus Christ. Tactical command. Morale boost 2. Healing current. Lightning speed. Sever. Lord of Lords. Resist all. Nature's Union. Part of Perseverance. Quick rebound. Art of Revenge. Oh, why thank you. And I'll get my Divine Will. Fucking, that cost it terrain. 必要なる族とども覚悟せい。私に続いてまずは目の前の敵ね。はい。ねどれ。はあ。蹂躙する。行きましょう。Yeah.
うちに任してや。いくで。切られたいのはドイツだい。皆さんの力にいざ参ります。頑張りますね。 Hold on, can I buff anyone from here? Oh, I can. すぐに癒しますから。リタルメミデアの息吹を皆さんに。よろしいですか？すぐに癒しますから受け入れてくださ There you go. い。よろしいですか？飛びます。切られたいのはドイツだい。Ah, he got damaged. Let's try that again and actually go for a crit. There you go. Does that actually include as well? That'd be kind of interesting to know. I fucked up. Fucked up. I fucked up. What is happening? Fuck! I accidentally did revive. What does he actually have? Energy of fire. Because he activated. Oh yeah, he has that again. Massive AoE. And he has a no move thing. Nothing here though. Do you not have like some pulsation ability that's causing the fucking water element to be activated? That's not what I wanted! That was a misclick! Thank God these can be reverted. Let's try that again. I accept it. いい感じよ。勝利のために時間はかけない。はあ、蹂躙する。油断大敵。悪くないかな。ドイツから行くかね。I messed up there. Okay. お題は見て。よりより手加減できねえぜ。おいや。せい。追い風をどうだい。耐えられるから。They had every single crit possibly there? よらば切る。皆様、無理をなさらずに。言って。どう？これなら。うまくいきました？話して分かってもらえないのでしょうか。まあ、怪我を受け入れてください。That was the 少し important は one, お姉さんらし right? いところ見せないと。皆の者、世と共に戦ってくれい。邪魔させない。敵を排除します。There you go, and buff. まだだ。まだ終わる。念入りに潰しとこか。どうかしすぎや。ほらほら、ねえよ。よっと。怒涛の連撃受けてみやえ。どうか
生きとるて可愛なったえ A little high five is adorable there. 少年バカなこの薬草で Yep. さあ頑張って Got the faith shift. What did I do? この力味わうがよい Ah, he did the thing. That looks mildly funny to me. Just for the one spot where nothing is. Except こちらから行くぜ Except 悪く思うなよ この剣見えたかい 刀の錆になる守ります褒めてくれますよね I slightly messed that up, but oh well, I'm not feeling that. 私に続いて Ah, 少年バカなこれかなみんなにも heal me. 痛みは抜けた Wait, it didn't work. 受けて立とう Is that on a chance? Yeah, it should be. Oh, it's a 70% chance. And he's down. まだ終われぬ The Bond. There he is, the large lad. Suirei Kisho? It's still you resist what foolishness my fist will obliterate all. So the fact that we got one more action chain here means that there's more fights like this. Kawasimi final strike. Gotengaha, focus. I have to focus. Good, my attack is up by 50%! That is the strongest buff we've had in the game at this point. Like, everything was like maximum, like fucking like 30 maybe. This is 50. Gotengaha, I'll smash it, all of you at once then. Phew, perhaps I've overdone it a bit. It's gonna... skill activation increase. Defensive healing. Reduce damage for self and allies within range and recovers health. Yes. Shipidoto, a shot as I make my tactical getaway. If the enemy is lucky enough, it may confuse them. Unlucky enough. Not lucky enough. Oh, final strike. Now I don't have to ask you to disappear. Not to worry, your life will further my own strength. First aid too. Moonlight heal! Circle healing, apparently. Anti-stupefy. Guarding plus. 1, at least. And he's still in this form. Increase defense, I guess. Increase your speed. Give her some attack for once. Some defense here, I suppose. So they don't die immediately. Give her some yeah, give her some speed. More attack. I feel like I want some speed on her. She's very useful to have and move often.
That's it apparently. No, not that. Yes, I am retarded actually. Okay, so that is actually an attack now as well. First you fucking like increase your attack, and then you smash everything around. Okay. Knock back and then recoil damage. Okay. Then the counter. Seems like a very useful attack. I'll be honest. The fucking... Zeal gain of what? Has the kills on me, princess? This has as much zeal gain as these two together. What the fuck? Excuse me, princess. Even Murai seems to be tiring out. We're all battered and wounded, but ignore that. But victory seems like it's finally within our grasp. Summoning the last reserves of our strength, we launch one final attack from all sides. Oh, I liked that. That Atui, like, took the fucking, like, wall that... Because that is actually something she doesn't want of her moves. Where she, like... I think it was her counter, where she, like, first hits, then the wall shows up, and then she smashes the wall. That is actually an action chain of hers. And I like that they made it so Atui basically uses that to jump off of. That is, like, that was actually great. Whoops. He struggles for a brief moment, trying to deal with all of us at once. I see my chance. I'm there in seconds, ready to strike at his front. Now within range, I bring a fierce right hook into the defenseless Wurai's face. But it's the exact same situation as when Oshito fought him, where Oshito was down and Nekune went to help him and fired the magic, and it caused it to miss. It's gonna be the exact same thing, but this time Wurai is trying to basically counterattack. Ah, there he fucking goes, Jesus! You okay back there? Somehow Wurai manages the perfect wind-up. His fist slams into me and I'm sent crashing back to the ground. And Nekune comes out. I have no time to react. His fist slams into me again. Try to defend myself somehow, but there is enough power in every strike to break through to my very core. Wurai's assault is merciless. His fists rain down, one brutal punch after another. This is no longer a battle, but a one-sided beatdown. The others try to help, but Wurai's assault has turned the air turbulent and wild. They can hardly keep hold of their weapons, let alone hit him. Take each hit of his painful strikes, an unrelenting hail of punches, refusing to give in. He lifts my body up. He lifts me bodily by the neck. I can feel his fingers choking me.
Even as I try to resist, I can't summon any more strength in my body. 命の炎を燃やし尽くそうとしている。このままではくだらぬ祭りごとに牙を鈍らせたか、おっしゃる。 As Utawarerumono roars in fury, I feel his grip tighten on my throat. 己の力はこの程度か。ならば His fingers close fully around my throat. Our monstrous bodies creak with the strain. 脇者よ、ここで散れ。 At that moment, a cry pierces the air. For a moment, nothing else here matters. やめて。やめてください。 Is she gonna fucking, like, in a panic, tell him that that's not Oshtor, so he should just let him go, since that's not the man he's trying to kill? 違うのです。兄様は私の兄様はでも私の大切な兄様なのです。だからもう兄様。 The others are very confused at this point. Through the haze, I see tears spilling from Nekona's eyes, and that changes everything. Listen, you don't make the little sister cry. That's the rule. So I'm sorry to have to say this, but it's time to, you know, end you. A chuckle escapes me, soft and gentle, entirely unfit for a bloody battlefield like this. ようやく思い出せた。それがしな。 Whoops. Something passes through everyone watching the fight, even through Utawarerumono himself. They can feel something in the air has changed. Utawarerumono tries to tighten his fingers to finish his opponent off, but they will not move. His fingers, determined to choke the life out of me, cannot resist against my own hand. Moments ago, lifeless and numb. Just that fact alone floods me with power, even through the pain. My twisted, bloodied face creases into a monstrous smile. And now, finally understand. I stand as Utawarerumo's eternal nemesis. As long as he lives, he will fight me, even if it destroys him to do so. 自分のなすべきこと。先ほどの問いに答えよう。何だと。 貴様は言った。永遠に戦うことかなわんなら、己の全てを滅し尽くすのも悪くはないと。ここで貴様と戦うのもまたアクルトゥルカの定め、それがしに依存はない。ようやく覚悟を決めたか。だが決して貴様と道連れにはならぬ。それがし守るべきものがあるのでな。抜かしたらおっしゃ我が望みしアクルトゥルカの戦、今ここに果たさん。受けてたと。 This fight is already beyond any mortal power. Mask against mask, raw unearthly might clashing against its equal force. The very land shakes. It's like watching two giant statues, abstract icons in infinite opposition, locked in endless battle for the amusement of the gods. However, with each colossal fist swung, something begins to change. Utawarerumono trails a strange glittering light with each movement, as if he's shedding tiny, brilliant scales. His massive body is slowly deteriorating, and dissolving into salt. これこそ我が望むすべて。
我が生きる証。貴様はやはり。もはや言葉など言えよう。 With an expression of rapturous joy, would I fight? With all this power, would I fight? Then finally...愉快だったぞ。これぞ戦、これぞ試合よ。ブライ。命ながら這いつくばる生き様に何の価値がある。命を食いつぶしてこその人生よ。リネボクシリでまた戦おうぞ。おっしゃる。我はブライ、発注賞、剛腕のブライである。Is it gonna slowly get slower? Or not? Whips. 猫ね。 I take a step towards her, dragging my massive body forward. Though still shaking with fear, Nekone wipes her tears away, looking up at the monstrous face of her towering brother. 怪我はしていないか。腹が空いたか。それとも。 After keeping her silence for so long, Nekone finally speaks. どうした。どうして助けに来たのです。あ、私はこんなに何もできない。心配かけてばかりなのに、どうして兄様はいつもそんなに、どうして。 Nekone's quivering voice fails her. She falls silent, shaking with emotion. A colossal finger gently wipes away the flow of tears on her cheek. 妹を心配しない兄がどこにいる。兄様、兄様、兄様。 Nekone throws her arms around the massive finger, rubbing her tearful face against its metal-like surface. さあ、帰ろう。皆が。母上が待っている。Nekone nods gently. 兄様、一緒に。そうだな。一緒。 And he collapses. 兄様。 Color drains from the Arcturica's eyes and he slowly tilts backwards. 兄様。 With one last broken roar, his giant body crumples to the ground and soon shifts back to the familiar form of Oshtor. オシトル様。 Everyone rushes to his side. 傷が深いですね。早く手当てをしないと。今止血します。しっかりするのじゃオシトル。傷に触ります。どうか揺らさぬよう。このままじゃオシトル、俺の手に。急いで。何か祝いつけるものは。この帯を使うといい。兄様。 Hoisted onto Yaktwal's back, they manage to keep him stable as they can, bound in sashes and straps. The group quickly descends down the mountain path. So the battlefield is empty once more.
Powdery salt dances upon the wind, the remains of the warrior called Vurai. But as if to break the silence, the bushes nearby shake. Someone limps out of the brush, holding their shoulder, and just staggers towards the pile of salt that was once Vurai. Steps away, she falls to her knees as if she's on the verge of collapse. She reaches into the pile of salt and pulls something out. ごめん。たった。満足しましたか？思う存分。Then, though they have been dry for some time, her eyes sting with tears once more. Finally, she realizes it. お父様。 That was all she had wanted, to call someone that one last time. What's she gonna fucking do with the mask, though? Like, yes, the next day, I am into her. The new Vanguard. Allah! Allah! Chica Striles. Use your skills is unlocked now. Whoops. Give number 10 fast. Skills triggered by incoming attacks and also critically hit. Like action chains, they can have their effects and zeal gain boosted. Press X precisely when the expanding center ring overlaps with the outer ring. And I fucked it up. I won't be able to like defend against the last one if I don't perfectly counter this. Enemies, of course, come with their own skills. Certain action chains nullify the effects of enemy skills. Stay alert and use these chains when the situation calls for it. 油断はしないのです。 Elude magic, dodges magic attacks. Guessing that's what I was supposed to do? Just kill him? Yeah, just kill him. Scroll of Guarding 1. The shitty one with actual uses. That should mean that a new one unlocked as well. Because I remember one where the only thing that I still needed was to get 3. Use your skills. Oh yeah, there we go. I'm just training. I'm just training. Destroy all targets within a turn limit. I'm just Tiger's Bloodlust greatly increases her current zeal. However, the zeal gain comes at the cost of severely increasing the amount of damage Andrew takes. So use Tiger's Bloodlust with caution. 皆の者、世と共に戦ってくれい。いる。それで世を傷つけようと。援護に回る。暴れてくれようぞ。皆の者、決して死んではならぬぞ。Oh no.
I take it I wasn't supposed to do that. Hold on. I'm gonna do it on the first one. And not on the second. I think. No, that's not. You actually do need to use it on both. Like them saying like, hey, you need to use this cautiously was like, at some point you'll have to hold back and not use it. Oh yeah, right, that heals her. Let's try that again. Actually, no, I don't need to try it again since she now gets a turn. What? She had full zeal? But she had full zeal. Or does the fucking counter take zeal? No, it doesn't. So it just doesn't fucking matter. That's nice to know. There you go, that's the one we had left. Okay, this is where I'm gonna take a quick break. Be right back. I am back. Event. Only one office. Half a month after my duel to the death with Wurai. For a while, all of Inakami was in an uproar after hearing that Oshita had been gravely wounded. However, things are finally calming down. It's a quiet afternoon in the office. Tried to rise from my seat, but a dull pain shoots through my spine. Unable to bear it, I sit back down into the chair. Is it gonna be a case of that pain was the mask further burrowing itself into his body, or something like that? It's been some time since my showdown with Wurai, but I guess I need a little more time before I'm back to normal. But I'm well aware that I'm not recovering at the same pace a normal person would. As I straighten to face the desk again, the blanket resting around my shoulders slips off. Grateful for the thoughtfulness, I fold up the fallen blanket and take a look around the room. そういえば、確か王儀が今日朝から広間の方に詰めていると言っていたな。九十里から献上品が来るとかで、また物資を送ってくれるとは。ルルティエのことがあるにせよ、予想外の大盤振る舞いだ。顔を出しに行くか。主様。お前たちか。どうした？ずっと見てた。おそばに控えて目覚めをお待ちしておりました。待っていた？どうした？何かあったのか？呼んでいる。
王妃さんがお呼びです。九十里からの積み荷の確認が終わったそうです。頼まれた。主様が起きられたら、大広間の方へ来ていただくようにと、ことづかっています。大広間？広間ではなくか。入りきらなかった。量が多すぎて、広間では手狭になったそうです。手狭って、どれだけの量が来たっていうんだ。起きたらということは、それがしが寝ている時に王妃が来たということか。それならば起こしてくれればよいというのに、伝言の手間も省けるだろう。疲れている。主様は疲れが溜まっておられるようです。そっか。ブライとの戦い以来、まだ本調子ではないからな。皆、おかげでよく眠れたよ。二人ともありがとう。後で、他の皆にも礼を言っておかねばな。だいぶ楽になった気がする。こちらこそ。むしろ私たちの方がお礼を言いたいです。眼福だった。主様の寝顔、暗い布団の中とはまた違う趣がありました。もう少し見ていたかった。思ったより早く起きてしまって、少し残念です。お前たち。My shoulders slump a bit. All of a sudden, my energy seems to have faded. この二人は、まったくいい話ということで締めさせてくれないんだな。まあいい。ともかく遅くなってしまったが、王妃のところに行くとするか。As I get ready to stand, I feel someone's presence outside my door. 兄様、入ってもよろしいです。That kind of sounds more anxious than usual. 失礼するです。Seeing the twins at my side, Nekana hesitates for a moment. お前たち、先に行って、王妃にもうしばらく待てと伝えてもらえるか。Twins look up at my order. Without a word, they rise and make their way outside, painfully realizing my intent. どうしたのだ？何か急用か？ Nekana seems like she wants to say something. 兄様、そのお体の具合は？まだ本調子とはいかぬが、執務には支障ない。猫根には心配をかけたな。すま。Oops. まだ本調子とはいかぬが、執務には支障ない。猫根には心配をかけたな。Like I really regret being so distracted by the fucking game during that mission before this, because I actually wanted to take a shower today, but then I looked at the time and it was basically time. Oh hey, you're already almost an hour late for recording. Fucking do it. By an hour late, I mean like from my usual starting time, so 8. I started at like 9 today, maybe a few minutes after 9, so yeah. And I really regret being that distracted by the game because I can smell myself. Thing is, I had to mow the lawn today. Thankfully not with like a push lawnmower, but the tractor. Anyways, but that was still very hot because I was wearing this and black sweatpants in the sun. まだ本調子と。兄様なのに他人行儀なのです。親しき中にも礼儀ありということだな。I give her a smile, but she only ventures quietly close. And then she climbs up to sit on my lap. 珍しいな。甘えたいのか。違うです。Despite her words, she shuffles in close and doesn't seem to want to leave. この頃、兄様の感じが変わってきた気がするです。猫ねこそ雰囲気が柔らかくなった気がするがな。本心は装えるものではなく、にじみ出てくるものなのだろう。自分は猫根に対して本当の兄であろうとしすぎたのかもしれない。猫根にもそれが重荷になっていたとしたら。Without realizing it, I find myself gently stroking Nekruna's hair. 兄様。Nekruna doesn't seem to object. She sits there, eyes barely そう open. だった。王妃が待っている。
私も行っていいですか？ああ、行こ Standing up, I take a moment to straighten my robes and then open the door. う。なぜまだそこにいる？生ぬるい。求められるより多くを施すのが主たる者の務めではないかと。お前たちは何を言っているのだ？ At my side, Nekune blushes profusely. Led by the twins, we arrived for the grand hall mentioned in Ogi's しか message. し、広間が手狭になるほどの物資、一体どれだけの量が届いているんだ？知らない。私たちも運び込んでいるところを見てはいないので、よくわかりません。猫根は何か聞いているか？いえ、九十里から親愛と友情の証という以外、特には。Oh no. どちらにしろ、開けてみればわかることか。よし。 Opening the door to the grand hall, I take a look around to find 奥 Ogi. 義、待たせてすまない。それで物資というの。お、 Hi, Shiz. Or not, I trail off, seeing the absolute mountain of before me. Weapons, armor, food, and all sorts of other commodities. Piled high. オシトルさん、お目覚めになられましたか？お疲れのご様子でしたから、もう少しお休みになられていてもよかったのですが。あ、いや、感謝する。お前たちの心遣いのおかげで十分休めた。礼など、 I made it worse. あなたに倒れられる方がことですから、お気をつけください。そうだな。心に留めておこう。それで、これが今朝言っていた。九十里から送られてきた物資です。ご確認いただこうと思いまして。これが全部、なんというか尋常ではない量だな。王妃様、これで全部だそうです。あ、オシトル様、もうお体はいいのですか？おかげさまでな。ルルティエも手伝っていたんだったな。この荷物には私宛てのものも多くありまして、確認のついでに。ルルティエ宛て？王禅殿からの援助物資だけではないのか？はい、お父様がどうしてもといろいろ送ってきているんです。あ、オシトル様、これを。 Take the paper from her hands, some kind of shipping 今 manifest. 回来た物資の一覧か。剣に鎧、保存食、鏡や反物までもか。戦のための物資だけではないのだな。ええ、正常への贈答品もかなりの割合を占めています。この品々で正常への忠誠の強さを表したいということでしょう。だが、この量はいささか多くはないか。だいぶ気前がいいように思えるが。目録を確かめるだけで一苦労なのです。出し惜しみなし。この量、帝都へ献上していた物資よりもかなり多いです。損得抜きで忠誠を誓っているという心の表れでしょう。でなければこれほどの量の品は出せません。うん。志が高いのは喜ぶべきことなのだろうが。Skim down a note, stopping at the list of goods that are more than likely それ Rurutia's. に加えて、暗に娘のこともよろしく頼むと言われているように思えるのだが。The items addressed to her include chests of drawers, dressing tables, things that
More suggests a dowry that supplies for war. ありえますね。目に入れても痛くないといった感じの可愛がりようでしたから。Lutia's face reddens and she hangs her head. It seems that's occurred to her as well. 九十両の親バカは相変わらずなようだな。しかしこれほどの量の物資はありがたい。これでこのエンナカムイもかなり。 What's gonna go wrong? うわ、なんかす Oh, good, ごいぞ。 nothing. す He's near the mountain of offerings. I'm interrupted by a loud, cheerful, gleeful cry from near the こ entrance. の声は Heralded by a cheery shout at the sound of her bounding across the hall, she not flies into the room. どうしたこんなところで一人で遊んでいるのか。ごいぞ。違うぞ。みんなと一緒だ。みんなほら、シノの。走って先に行っちゃダメってば。また転んでも知らないんだから。平気だ。それよりもすごいぞ。いろいろ山盛りだ。まあ、本当に反物や食べ物がいっぱいですね。これがすべて九十里からの援助の品々。おお、すごい量じゃな。The delighted reactions fill the room. Andra in particular seems transfixed, inspecting the rare items with satisfaction. 正常。皆もどうした大勢で押しかけて。ルルティエに九十里からの物資が届いたって聞いたの。それでどんなものか気になっちゃって。そしたらしーちゃんに引っ張ってこられまして、途中で姫殿下と宗近様もご一緒になったんですよ。お宝いっぱいって聞いた。お宝かどうかは微妙だが、確かにいっぱいではあるな。世も同じくルルティエから聞いてな。しかし随分と多いものじゃな。テートにいた頃の献上品はもっと少なかった気がするぞ。これほどたくさんの雑多な品々は初めて見る。こういったものも送られてくるのじゃな。それはそうだろう。王女さんのところに運ばれてくるのは献上品をさらに厳選したものだろうし、珍しく思うのも無理ないか。これはほとんどが戦のためのものなのじゃな。はい。物資のほとんどが武具をはじめとした戦に必要なものばかりとなっています。といっても反物や鏡なども届けられていますし、そういったもの以外の品もあるようですが。こちらは薬草の類でしょうか。うん、本当薬草もいろいろ種類が揃ってる。それもこんなにたくさん。She gazes admiringly at the samples on hand. They are rare enough to impress even a seasoned apothecary, it seems. なあなあ、うまいものもあるのか。ええ。といっても食料のほとんどは乾燥させた保存食なので、美味しいと言えるものは少ないと思いますよ。あるにはあるんだな。なあなあ、あれ食べたらダメか。もう食べ物もいいが面白そうなものもたくさんあるようじゃ。ここは一つ宝探しでもしてみるか。わあ、お宝探せ。よし、行くぞシナモン。正常。As Andra prepares to dash off, Minichika stops her with a sharp reprimand. 他の者が見ております。お戯れはお控えください。天使として進化への示しがつきませぬ。少しくらいは良いではないか、固いことを。わかった。おとなしくしておくのじゃ。Andra looks moodily away from Minichika's accusing stare, admitting defeat. 別に見るだけならいいと思うけど。Kron leans over the pile of offerings, gently lifting up one of the bolts of cloth. この反物、模様がすごく綺麗。こんな染め方初めて見るかな。それ月間模様というんです。私の国でしか取れない染料を使って染めているんですよ。
いいなあ。こっちにはこんな染め物もあるんだ。ねえ、どう？似合うかな？ She wraps the cloth around herself like a part of a robe, throwing a playful question my way. お似合いです。クオン様の髪の色にもぴったりです。そうですよね。ああ、似合っているぞ。Oops. とってもウルトリー様みたいにキラキラしています。ありがとう、二人とも。でもいいなこの生地。Kun sways slightly, stroking the fabric wrapped around her. She seems practically entranced. この反物を使ったらどんな素敵な服が仕立て上がるのかな。クオン様、よろしければその反物を差し上げましょうか？これってエンナカムイへの献上の品なのに、私がもらってもいいのかな？はい、それはお父様が私へと送ってきた分なので、オシトル様のお許しがいただければ。オシトル様、よろしいでしょうか？おう、構わぬ。ルルティエに送られた品ゆえ、ルルティエの好きにすればよい。Her face brightens with immediate earnest happiness. ありがとうございます。クオン様、どうぞお受け取りください。本当？ルルティエ、ありがとう。At the words, Kun happily embraced the fabric, nuzzling against it in delight. 何をお仕立てになりますか？アペリュでもいいですし、テパイでも。首巻きにしても暖かいんですよ。そうだね。どうしよっかな。Fumiral perks up, addressing the cheerful で Kun. もクーちゃん、お裁縫は上手にできるのですか？今は上達してるんだから。そうなんですか。首巻きを作ろうとしていくつも大きなまりにしていたクーちゃんが。もう今は自分の服だって自分で縫っているんだから。ただこんなに綺麗な布地で作るのは初めてだけど。A bit uneasily, she drops her gaze to the cloth that Ulti has そう given いえ her. ば以前、服を新調してあげようかと言われたこともあったな。安心して、私がクーちゃんのために一肌脱ぎますから。もう忘れてしまったんですか？私がお裁縫も得意だということ。 Let me guess, she made her own clothes. 初めて聞くな。その口ぶりなら服も仕立てられるようだが。昔からこれが一番得意なんです。この服も私が一から仕立てたものですから。その服自作だったのか。なるほど、言うほどの腕はあるのだな。だがその露出の多さも自前なの。 Do not forget how they constantly fucking get loose. さあ、私に任せてください。きっとクーちゃんに似合う服をこしらえてみせます。フミリルの気持ちすごく嬉しいかな。きっといい服を仕立ててくれると思う。でもそうこの国は寒いし、フミリルみたいな服じゃ風邪ひいてしまうかも。あら、遠慮しなくてもいいのですよ。クーちゃんのために精一杯頑張りますから。ありがとう。でも私もいつまでもできないままじゃいられないから。これほど質の良い布地、クーちゃんではちょっと持て余しませんか？それは。 Kun stammers frantically, trying to come up with a response for her. 必死だな。確かにフミリル以外の者が彼女のような服を着るとなると。 I started imagining how Kun would look wearing clothes like 阻 Fumiru's. 止しようと躍起になるのも名付ける。しかし助け舟を出そうにもどうすれば。よろしければその反物私に仕立てさせてもらえませんか？ルルちゃんがですか？
ン様にはいつもお世話になっていますから、少しでもお返しができればと思いまして。ダメでしょうか。やはりフミリル様の方が。お願い、ルルティエありがとう。 Hold on. Ah. Lutia shrinks in embarrassment, in contrast to Kuon, who is enthusiastically nuzzling against Lutia's cheek. ルルちゃんがそういうのでしたらお任せしますね。クーちゃんもすごく嬉しそうですし。すみません、私がわがままを言ったようになってしまって。いいえ、日頃のお礼でしたら邪魔するわけにはいきません。それにルルちゃんの仕立てる服を見てみたいです。どうなされました？お気に召されたのであれば、手に取ってご覧になってはいかがか。いや、なんでもないのじゃ。もしや具合でも？いや、別に要はそんなことなど一つとして。アンジュ様。Lutia smiles shyly, presenting her with an indigo fabric patterned with white waves. アンジュ様、こちらの反物はいかがでしょう。これはヨニカ？はい、とてもお似合いだと思います。よろしければ私にお召し物を作らせていただけませんか？好きにするのじゃ。世は用意されたものならば何でも着てやる。波模様か。確かにその反物も似合うけど、こっちの渦巻きの柄も似合うんじゃないかな。そうか？よくわからぬが、他にはないのか？今お持ちしますね。Despite her words, Lutia remains there with a smile, watching Anju eagerly look through the piles of な fabric. るほど。王女さんはあの二人の輪に入りたかっただけということか。Right before Anju had been fidgety and uncertain, she now beams alongside Lutia and Kuon, chatting happily. 一言口に出せば済むことなんだが、まったく素直じゃない。ルルティエ殿、よろしいか。歯切れがあれば小生にも少し分けてもらいたいのだが。はい、構いませんけど、もしかして宗近様も服を仕立てられるのですか？あ、いや、その手習い程度に作っている小物に布が入り用でだな。うわ、ぬいぐるみか。またぬいぐるみを作ってくれるのか。シナノンも欲しい。Sinon, previously distracted by all the snacks, immediately jumps in as she hears Murachika. ぬいぐるみ？いや、それは友人がだな。決して小生が作るのではなく。宗近はぬいぐるみを作るのがうまいんだぞ。シナノン。部屋もぬいぐるみいっぱいだ。この前シナノンももらったぞ。へえ、宗近にそんな特技があったんだ。だからそれは小生ではなく、ぬいぐるみ作ってくれないのか？作ってくれないのか？新しいお友達。 Also, something I noticed in one of the missions where she just stands by in the Murachika's trials. Did I notice that on camera? I don't fucking know. But she has like the fucking stuffed animal. It's like the fucking stuffed animal that
Murachika holds in one of the CGs, implying that that's the one that she gave Shinonon. それは As Murachika scrambles for an excuse, Shinonon looks up at her with her big innocent eyes. And Murachika finds herself giving in. 新しい友達を作らねばな。やったぞ Despite everything, the sight of Shinonon hopping around in sheer joy brings a smile to Murachika's face. 仕方がない。欲しいと言われれば作るほかない。そういうわけで、小生にも布を分けてくれまいか。もちろんです。どうしたのだ。一緒に私にも作り方を教えてくれませんか？こういった小物などの作り方はあまり知らなくて。小生がですか？あ、いや、しかし。ご迷惑でしょうか？いや、そんなことはないですが。あ、それなら私もいいかな。小さいものが作れるようになれば、裁縫ももっと上達すると思うんだ。うん。断る理由が見当たらぬか。うん。なら決まりかな。あ、せっかくだから猫ねたちも呼んで。増えるのか。致し方ないか。それじゃあ、宗近のお許しも出たし。ぬいぐるみを作るなら。Whoops. With that, Guan and the others eagerly start rifling through the new and exciting fabrics. 平和だな。こうしていると戦続きだというのが嘘のようだ。どうしたのですか？穏やかな顔をして。いや、こんな光景を見ていると戦を忘れそうだなと思ってな。確かに。ですが、たまにはいいのではないですか？こういった休息も必要です。そうだな。それに、今朝のように政務中に寝てしまわれれば、仕事が滞ってしまって大変ですからね。気をつけるさ。ん？どうした？ She looked tugged from behind. The twins are trying to get my attention. 好み。主様はどのような服がお好みでしょうか？好みと言えるほど好きな服はないが、なぜそれを聞く？新調する。せっかくなので、私たちも新しく服を仕立てようと思いまして、これも縫った。Clearly they're just trying to prove that they can sew too. 主様の好みを聞いておいて、夜のお世話に役立てようかと。そうか。熱心なことだな。だが、それがしは特に好みは。あら、それなら私も手伝わせていただけないかしら。フミリル殿、クオンたちと話していたのではないのか？ええ、でもサラーナちゃんたちが楽しそうに話しているから。それでオシトル様が気に入る服を仕立てるんですよね。私も手伝ってはダメ？もうかの眷属の施しを受けるは教示に反します。 The Liberator. とはいえ、主様が第一、ここはわだかまりを捨てるのが得策です。歓迎。フミリルさんとなら趣味が合いそうな気がします。そう言ってくださると嬉しいです。あっという間に意気投合しているんだよな。 Across the piles of supplies and gifts, I noticed Atui and Nosri approaching. わー、綺麗な反物やえ。ゆつま模様か。これは相当に高価な品だろうな。Their eyes shine with curiosity as they peer at the spread bolts of cloth. 一目でわかるですか？うちは乙女やもん。このくらいは当然やえ。私は目利きが必要だったからな。あら、ちょうどいいところに。They start discussing animately amongst themselves, pulling the newcomers in. 面白そうやな。
その話うちの新しい服を皆で試すというわけか。なるほど、確かに面白そうだ。猫やんもどうえ。でも私の身の丈に合うかどうか。せっかくの機会、猫ねも楽しめばよいのじゃ。でしたら私が猫ね様の分もお作りしますが、私も手伝っていいかな。及ばずながら小生も。死ななまだ。たくさん来た。これは腕の振るいがいがあります。Everybody gathers up, starting to separate into groups of prospective models and tailors. And soon enough, plans start こ brewing. れは何か大変なことになるんじゃないか。 He's just over there like, I don't like where this is going. He's just fucking, this is going to become a disaster. The hunch turned out to be well-founded, and so, soon enough, clothes debuted in a little fashion show. Each had their own charm, but also hints of unique craftsmanship. Until, before everyone's eyes, the clothes made by the twins and Fumiro came apart, thread by thread, and fell off, resulting in sheer pandemonium. It goes without saying that such a wicked trick was a deliberate feature of the outfit. And for who was wearing the clothes at the time, I'm sworn to secrecy. Co-op battle system attack has been unlocked. By meeting certain requirements in battle, units will be able to perform certain chain action chains at the same time. There are many advantages to this, such as increasing the amount of damage dealt or nullifying the opponent's skill. Aim for these combined attacks and seize control of your battles. New entry has been added to the combat tutorials of the glossary. Well, that sounds intriguing, doesn't it? You know what? Gaunji is a good person to test that against. I wish I could check, like, okay. Oh, it's basically just, yes, she's using this as the co-op chain skill. You know what? Let's get Mochika in. Get rid of Ogi. And get Fumiro in. Then at front, back, front. There you go. So she has a bit more move. I did not notice that. Did I really not notice that? Huh. Also, for some, I still don't know why suddenly this has convocation when in the actual story battle it fucking didn't. But oh well. Fine. Yokoso Yamato no Mikado taru, Tenshi Anju naru zo! Oh my fucking god. Let's try that again. However, I feel like there's a place here. That is a lot of recoil damage. It's almost dead with that one that hit. Not a come-up chain, so just, I don't know, stand there and do Nuedori. Anything here? No.
先を急ぐぜ。皆様無理をなさらずに。目が回りません。ご命令ください。I'm gonna leave the 発 twins 注 for 将の now. 一人真珠の胸近参る。That is auto chain. 安らかに行くがよい。突き止め。小生の覚悟堪能してもらえたか。安らかに行くがよい。砕け散れ。I continuously mess up the last one. 視力を堪能して尽くそうぞ。もらえたか。どうだ。これがそれがしの覚悟だ。ふんせいまだ終わらぬ。少子逃しはせぬ。はっえい少子頑張りますね。まあ怪我をよろしいですか。これぞ奥義。当たらねえ。 Fuck you. よこそヤマトの帝たる天使アンジュなるぞ。 Fuck it, I'm doing this again. 受けられるものなら受けてみよう。 Dead. 見たか。やはりこれは I don't know how the fuck the goddamn co-op attacks are supposed to work. But oh well. Like how the maybe I should read the glossary first. A co-op chain is when two characters perform their action chains at the same time against a single target. The damage dealt will increase and will also nullify the opponent's skill. It is not only used for attacks, but you can use co-op chains to heal as well. In order to co-op chain, the user must be an overzeal status, and the target unit must be within the action chain range of the assisting ally. While it is available, the co-op chain icon will appear on the targeted unit. You can also choose which attack the ally uses in the co-op chain within the co-op chain selection menu. An ally participating in a co-op chain will use their own action chain to contribute to a team attack. You can select which action chain is used during the sequence under Action Chain's unit menu. Pressing triangle on the action chain you wish to use will set it. If you press triangle on the action chain already set for this, you can also mark the units so that they do not participate in co-op chains. The setting can be changed before and during combat. When performing a co-op chain with certain units, a final strike will turn into a co-op final. While the activation requirements are restrictive, it has more potent effects than a typical final strike. When it can be activated, the co-op final icon will appear on a target unit. This does not activate when commanding the ally rather than the main unit, so be mindful of this. Jinkan, which is wind, dances across the mortal realm of reverent Zephyr and endless waltz. The strike is yours. You can leave the killing blow to me, I think. I take it that's Oshtor and Kuon.
Guided by mercy, orchestrated by destiny, sacred runes herald a mortal miracle. Now we show them the strength of our sibling bond. Of course, dear brother. Okay, also obvious. Flowers bloom skyward, and a star shines down from the heavens above, of facing each other with equal regal glory. Can I ask your help with this? So presumptuous. I suppose it cannot be helped. I shall indulge you just this once. It sounds like... I don't fucking know, honestly. An affectionate heart knows no end to its depths, like a bountiful sea held within. Please, I need your help. I never thought you'd... And I thought you'd never ask. Couradin's excited too. Okay, that gave it away. Master, we have set the stage for your victory. I shall ensure your faith is not in vain. These are just all the, like, final strike things that exist. The co-op strike, I mean. Restore... Fuck, I should have just saved and quit. Stop the point there. どこでおじゃるか、マロの。マロの仇はどこでおじゃるか。早く出てくるでおじゃるよ。にゃほ。出てこなければ。燃えろ。何もかも燃えるでおじゃる。マロの仇は全部燃やすでおじゃる。燃えろ。すべて燃え尽きろ。マロの何をして火でも狂ったでおじゃるか。答えるでおじゃる。我が家がマロの家が。父上、はよ火を消さねば。水を。ああ、ようやく現れたでおじゃるよ。何を。父上。マロロ、そなた何をやったか分かっているでおじゃるか。この親不孝者が。じゃなくてはいけないでおじゃる。燃やさなくてはいけないでおじゃる。燃やさねばならぬ。マロ、待て、待つでおじゃる。やめ。父上。ああ、ここにも元凶がいた。なぜこの父。燃えよ。もっと熱く、まばゆく、マロを縛るものを燃やし尽くすでおじゃる。すべて燃え尽きてしまえ。 This cry, with neither fully the thrill of release or the rage of a curse, comes to an abrupt end. ここはどこでおじゃるか。マロは何をしているでおじゃるか。Shakes his head foggily as if awoken from sleep and looks around him. 早く消さないと大変でおじゃる。誰かいないでおじゃるか。誰か。
At last his eyes pass over the two figures on the floor. He forced to embrace the unmoving corpse, anguish and desperation ripping his voice from his throat. Maroro-sama. A shadow calls Maroro's name. The ranger does not answer. The fire dances in Maroro's eyes, fright and confusion behind his gaze. He rises, he encounters Maroro in his arms, and turns his back. All that remains is soon consumed, swallowed up by a crimson flame. What the fuck? 安定するかは保証できぬとはこのことだったか。私もここまでのことは予想していませんでした。たとえ記憶を制御できても、もともと持った情念は消しきれませんから。あやつはどうしておる？眠らせてあります。いつでも起こすことはできますが、いかがいたしましょう。今のままでは手に負えん。人格を安定させるため、上書きをより強固にしてみましょう。多少は扱いやすくなるはずです。ただ、記憶の衝突は避けられません。ある程度までなら抑える術はありますが、廃人となることさえありえます。やむを得まい。ただ、こたびのことをあやつにとって重荷にならぬよう計らえるか。できないことはありませんが、さらに状況を悪くするかもしれません。おすすめしかねますが。構わぬ。つまらぬことに気を取られ、働きが鈍るようでは困る。案外お優しいのですね。早速取り掛かりますので、これで失礼します。聞いていたな。はい。こたびの一件はどうなっている？失火とだけ報じさせ、司祭については厳重に伏せるように整えました。ならばよい。ですがよろしいのですか？采配師の家族が何者かに惨殺されたとあれば、これを利用しない手はないかと。欲張らぬことだ。オシュトルに気取られれば元も子もない。承知しました。Alright then. No, I'm gonna make the save here immediately. Anyways, hope you guys enjoyed this one, and see you next time. Bye bye.